Hello students, today we discuss the next question, that is describe the meselsons and star experiment to prove that DNA replication is semi-conservative. In last video I have to talk about different methods of DNA replications, that is conservative, dispersive and semi-conservative method. So here is the scientist meselson and star proved experimentally the DNA replication is semi-conservative types. So first of all, introduction. In that, the process by which two identical replicas of DNA are produced from a single DNA molecule is known as DNA replication. एक DNA मॉलिक्यूल से दो DNA मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, उसे हम DNA replications बोलते हैं. So this DNA replication is basis of inheritance occur in all living organism. तो DNA replications जो inheritance है, that is जो those characters which are come from, or they can transfer from generation to generation, that characters known as the inheritance. So due to these DNA replications, these characters goes from one generation to next generations. Then these DNA molecules composed of two anti-parallel strands, and each strand serve as template during DNA replications. हमने DNA का स्ट्रक्चर स्टडी किया है. उसमें DNA में दो स्ट्रैंड्स रहते, एक रहता है 5' to 3' एंड दूसरा रहता है 3' to 5', दैट इज एंटी पैरेलल positions or anti-parallel strands. So these two strands serve as a template strand. Template means जो parental strands रहते हैं उसे template strand बोलते हैं, जिससे replication start होता है उसे template strands बोलते हैं. The two daughter strands or two DNA strands identical to the parental DNA molecules. तो आफ्टर रिप्लिकेशन जो टू DNA स्ट्रैंड्स फॉर्म होते हैं वो somewhat look like the parental DNA. Then this DNA replication both in prokaryotes and eukaryotes is a semi-conservative mode of replication, in which two strands of each newly synthesized DNA molecules, that one strand is new and one or other is conserved from the old strand. तो सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन में हमने देखा है कि जो आफ्टर रिप्लिकेशन जो टू न्यू स्ट्रैंड्स फॉर्म होते हैं उसमें एक स्ट्रैंड्स पैरेंटल स्ट्रैंड और ओल्ड स्ट्रैंड्स रहता है और एक न्यू स्ट्रैंड्स वहाँ पे फॉर्म होता है. सो दिस सिंथेसिस ऑलवेज ऑकर इन द 5' to 3' डायरेक्शन. तो जो भी न्यू स्ट्रैंड्स जो सिंथेसाइज होता है वो 5' to 3' एंड में ही सिंथेसाइज होता है. सो नेक्स्ट मूव टुवर्ड द एक्चुअल एक्सपेरिमेंट that performed by the scientist meselson and star. So these are the diagrammatic representation of this experiment, in that they can grow the E. coli bacteria on the medium that contains the 15N, that is 15N isotopes of ammonium chloride medium, and in this medium
After many generations, these E. coli are converted to the 15N DNA. पहले उन्होंने क्या किया, जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, ई कोलाई बैक्टीरिया जनरली 14N में जो हेवी आइसोटोप्स है उसमें ग्रो करते थे। फिर उन्होंने उस बैक्टीरिया को बहुत सारे मेनी जनरेशन्स उन्होंने 15N जो DNA है और जो 15N सब मिस्टेक है, दैट इज़ 15N अमोनियम क्लोराइड मीडियम में वो ग्रो किया। तो वहाँ पे उन्होंने क्या फाइंड किया कि जो ई कोलाई बैक्टीरिया में जो 14N DNA था, दिस न्यूक्लियर मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू द 15N DNA। वो उन्होंने नोटिस किया आफ्टर मेनी जनरेशन्स। सो देन उन्होंने क्या किया, दैट इज 14N and 15N, that are the 14N, that means lighter isotopes, and they grow this medium on the heavy isotopes। फिर उन्होंने क्या किया, जो 15N अमोनियम क्लोराइड का जो भी मीडियम है उसमें से जो ई कोलाई है उसका उन्होंने फर्स्ट जनरेशन स्टडी किया इन 14N NH4Cl मीडियम में, दैट इज़ जो लाइटर आइसोटोप्स है उसमें उन्होंने स्टडी किया। देन अगेन दे कैन स्टडी द सेकंड जनरेशन। सो दे कैन फाउंड दैट इन फर्स्ट जनरेशन और इन after many generation, that is in GO, they can found that there is the 15N DNA is observed in E. coli bacteria. Then this 15N containing E. coli bacteria, they can in first generation, that is G1, in that they can found that the hybrid DNA, that is 14N and 15N isotopes containing DNA. Then in G2 generation, they can found that two types of DNA, that is one containing hybrid DNA, that is 14N and 15N hybrid DNA, and one containing lighter DNA. So from this experiment, they can conclude that these DNA, it become the semi-conservative types. So they also make the photographic plate of this DNA, and that they can find that you can see in the figure there is the 14N and 15N DNA, that is then in the G0 there is the 15N DNA. Then in first generation, that is G1 generation, they can found the hybrid DNA. So this contains one old strands and one new strands. Then in the second generation, they can found that two hybrid DNA and two there is the two hybrid DNA and two lighter DNA, that is 14N, both are the new DNA, and both are two 14N and 15N, they are the hybrid DNA. So from this experiment, meselson and Stalhs performed an experiment in 1958 to show that the replication of DNA is semi-conservative. तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट 1958 में सेटअप किया था और उससे उन्होंने कंफर्म किया कि जो DNA रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव टाइप से होता है। They can grow the E. coli cells in the medium containing heavy isotopes of 15N.
उन्होंने क्या किया, जो ई कोलाई बैक्टीरिया है वो हेवी आइसोटोप्स, दैट मीन्स 15 N मीन्स नाइट्रोजन आइसोटोप्स, उसमें उन्होंने ग्रो किए. फिर आफ्टर मेनी जनरेशंस दे कैन फाउंड दैट these all nitrogen bases of DNA contains heavier isotope that is 15N in E. coli. जो कि DNA में जो भी नाइट्रोजन बेसिस रहते हैं, उन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि आफ्टर मेनी जनरेशन जो भी ई कोलाई के DNA थे, जो नॉर्मल DNA थे, that are converted into the 15N after many generations. Then later this DNA which heavy isotopes transfer to medium containing 14N isotopes. फिर उन्होंने क्या किया, जो दिस हेवी आइसोटोप्स कंटेनिंग जो भी बैक्टीरियाज है उससे उन्होंने 14N मतलब लाइटर आइसोटोप्स में कन्वर्ट्स किया. और फिर उन्होंने आफ्टर फर्स्ट जनरेशन उन्होंने DNA आइसोलेट किए फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल्स. सो that DNA tested with centrifugation techniques. Centrifugation, फिर उन्होंने जो DNA सैंपल था उसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया विद द थ्रू द डेंसिटी ग्रेडियंट्स ऑफ हेवी मेटल्स सच एज सीजियम क्लोराइड, दैट इज CaCl, जो हाई डेंसिटी ग्रेडियंट हेवी मेटल्स है उसमें उन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन किया. फिर उन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि जो 15N DNA विथ रीच्ड एट बॉटम टू डेंसिटी ऑफ विच ग्रेटर दैन द 14N DNA. जो 15N DNA है वो नीचे बॉटम की तरफ रहते हैं और जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो ऊपर रहते हैं. So they observed that the replicated DNA was neither heavy, that is 15N, or not light than 14N, but showing the hybrid form, that is one which strands containing 15N, these new strands containing 14N, confirming that DNA replication is semi-conservative. उन्होंने क्या कंफर्म किया कि जो कुछ स्टैंड ऐसे हैं जिसमें 15N भी एंड 14N दोनों टाइप्स के DNA मिलते हैं, उसे हाइब्रिड DNA बोलते हैं. और वही सेमी कंजर्वेटिव टाइप्स का रेप्लिकेशन है, मतलब उसमें एक पैरेंटल स्टैंड्स आता है और एक न्यू स्टैंड्स आता है. इन सेकंड जनरेशन they found that the two types of molecules were the two lighter and two hybrid strands. After third generation, similar results obtained, but frequency of 14N increased. In fact, this proves that DNA replication is semi-conservative. जैसे ही जनरेशन हम इंक्रीज करते जाएंगे वैसे जो 14N नंबर है, 14N आइसोटोप्स है, 14N जो आइसोटोप्स है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ता जाएगा. सो दे conclusively proved that this DNA is the semi-conservative types of replications. So I hope all of you got this meselson and star experiment. So lastly, I shortly conclude to this meselson and star experiment. From that, first of all, the DNA replication, that means they can produces two identical replicas of the DNA. Then the DNA replication it is the main basis of inheritance,
which is observed in all types of organisms, and in that there is the semi-conservative types of replication is observed. In that one there is the two strands are observed. In that one is the parental strand or old strand and one is the new strand. So this synthesis always occurs in 5' and 3' type. So in the experiment, meselson and stalhs grow the E. coli bacteria on the medium containing higher isotopes, that is 15 and ammonium chloride. In that, after many generations, they can found that these E. coli converted all E. coli containing the 15N DNA. Then this 15N DNA on that bacteria, they can, after 20 minutes, they can get the first generation. In that first generation, they can found that hybrid DNA, that is 14N, 15N DNA containing. Then in second generation, they can found that the two types of DNA, that is one is the 14N DNA and one is the hybrid DNA, that is 14N and 15N. So on this experiment, they proved that this conservation is the semi-conservative types, or this replication is semi-conservative types. In that, this after replication, DNA forms one old strands and one new strand, and the so I hope all of you are understood this meselson and stalhs experiment. For your more confirmation, I also add one video. So I hope all of you are understood this meselson and stalhs experiment.